ஹிந்தி மூவி. இந்த படத்தை எனக்கு வாய்ப்பு அளித்த என்னோட டைரக்டர் அவர் இன்றைக்கி வர முடியல. ஒரு 4 days 5 days தூக்கமாக இல்லாமல் ஒர்க் பண்ணிகிட்ருக்காரு. ரொம்ப வருத்தப்பட்டார் இந்த மீடியா முன்னாடி வந்து இங்கே உட்காந்து பேசணுன்ட்டு. ஸோ நேற்று நைட்டு கூட பேசிட்டோம். ரொம்ப கஷ்டமாக இருந்தது. நாளைக்கு நீங்கள்லாம் போய் நீங்கள் சொல்லுங்கன்னாங்க. ஸோ நெக்ஸ்ட் டைம் கண்டிப்பாக இந்த படத்தை வெற்றி விழாவில் அவங்களை சந்திப்பார். அப்புறம் அடுத்தது பூஷன் சார், இந்த படம் எனக்கு வாய்ப்பு கொடுத்தவர், அவரோட பிரதர், அவருக்கு ரொம்ப நன்றி சொல்லணும். இந்த படம் வாய்ப்புக்கு ரொம்ப எக்ஸைட்டாக இருந்துச்சு இந்த படம் எனக்கு பண்ணுறதுக்கு. ஏன்னா ரன்வீர் சார், பாபி சார் அவங்ககிட்டலாம் ஒர்க் பண்ணுறது ஒரு பெரிய எனக்கு ஒரு சேலஞ்சிங்காக இருந்துச்சு. அர்ஜுன் ரெட்டி படம் பார்த்துட்டு இந்த மாதிரி படங்களுக்கு ஒரு ஆக்ஷன் ஏன் வைக்கலைன்ற ஃபீல் பண்ணியிருந்தேன். ஒரு லவ் ஸ்டோரி இருந்துச்சு, அதில் ஒரு ஆக்ஷன் மூடு இருந்துச்சு. பட் இருந்தால் ஒரு டேரக்டராக அதை வந்து அப்படியே ஹேண்டில் பண்ணி போயிட்டு இருந்தார். ஸோ இந்த படம்லாம் ஏன் இவர்கிட்டலாம் ஒர்க் பண்ணணுன்ற எல்லாருக்கும் ஒரு ஸ்டெண்ட் டேரக்டருக்கு இந்த ஆசை இருக்கும். எனக்கு இருந்துச்சு. அது எனக்கு வந்து ஒரு தள்ளுமலான்னு ஒரு மலையாள படத்தை பார்த்துட்டு இந்த படத்துக்கு இவர் கரெக்டாக இருப்பாருன்னு என்னை கூப்பிட்டாங்க. ஸோ நிறையா ஸ்டென் மாஸ்டர்ஸ் பார்த்துருக்காரு அவர். அதுக்கப்புறம் என்னை கூப்பிட்டதுக்கப்புறம் என்னோடய ஐடியாஸ்லாம் கேட்டார். அதுக்கப்புறம் நான் அவர்கிட்ட சொன்னேன், எனக்கு ரிஹர்சல் கொடுக்கணும் சார். நான் ஃபஸ்ட் டைமாக ரன்பீர் சார் வந்து ஆக்ஷன் படம் பெருசாக பண்ணதில்லை, நிறைய பண்ணியிருக்காரு. பட் இந்த மாதிரி ஆக்ஷன் படம் பண்ணதில்லை. ஸோ இது எனக்கு டிஃபிகல்ட்டியாக இருக்கும். ஆனால் ரன்வீர் சார்கிட்ட நான் ரிஹர்சல் பண்ணணும், பாபி சாருக்கு ஒரு ரிஹர்சல் கொடுக்கணும். நான் கொடுத்ததுக்கப்புறம் இந்த ஃபைட்டை உங்களுக்கு கோரியோகிராஃப் பண்ணதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு கன்வே பண்ணுறேன்னு சொன்னேன். அதுக்கான டைம் கொடுத்தாங்க. ஒரு 10 to 15 days 2 பேரையும் வச்சு ரிஹர்சல் பண்ணேன். ஃபஸ்ட்டு ஃபைட் வந்து 18 days 18 minutes வரும் அந்த ஃபைட் வண்டி. ஒரு 22 days எடுத்தோம். அது ரொம்ப பிரம்மாண்டமாக இருக்கும். தமிழ் இண்டஸ்ட்ரியில் எனக்கு ஒரு இன்னொரு இடத்துக்கு கொண்டு போகும். பாலிவுட்டில் எனக்கு ஒரு நல்ல பேர் கிடைக்கும்னு நினைக்கிறேன். கண்டிப்பாக நீங்கள் பார்த்துட்டு இந்த ரெஸ்பான்ஸ் கொடுத்தீங்க. இப்போ நிறைய படங்கள் நான் பண்ணிகிட்டு இருக்கும் போது எனக்கு இந்த வாய்ப்பு கிடைச்சோன்னா எனக்கு ஸோ கிடைச்ச வாய்ப்பை கரெக்டாக பயன்படுத்திக்கணும். சவுத்துலேருந்து போகிறவங்கன்னா அவங்க ஒரு பெரிய மரியாதை வச்சுருக்காங்க நார்த்தில். இந்த டெக்னீஷியன்ஸ் வந்து ரொம்ப ஹார்ட் ஒர்க் பண்ணுவாங்கன்ட்டு, நம்மளுடைய ஸ்டென்ட் இயக்குநர்களாக இருக்கட்டும், ஸ்டென்ட் நடிகர்களாக இருக்கட்டும், ரொம்ப ஹார்ட் ஒர்க் பண்ணுவாங்க அங்கே. ஸோ அதுக்கு எனக்கு ரொம்ப ஹெல்ப்பாக இருந்தாங்க. கேமராமேன் சார் அமித் சார், அவரும் ரொம்ப ஹெல்ப்பாக இருந்தார். என்னோடய ஆர்ட் டைரக்டர். எனக்கு ஹிந்தியில் பேசுகிறதுக்கு ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்கும், இங்கிலீஷும் கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருக்கும். எனக்கு எல்லோரையும் ரன்வீர் சார்கிட்டையும் டேரக்டர்கிட்டையும் கன்வே பண்ணது என்னோடய ஆர்ட் டைரக்டர் தான். எனக்கு சப்போர்ட் பண்ணி கூட இருந்து கன்வே பண்ணியிருந்தார். இங்கே ஒரு மெட்டீரியலும் இந்த படத்தில் பார்த்துருப்பீங்க. எங்களுக்கே ஒரு பிரமிப்பு போட்டோம். அந்த ஒரு மிஷின் கன் மேட் இன் இண்டியான்னு வரப்போது பார்ப்பீங்க. ஸோ அது பெரிய ஒரு ஆச்சரியமாக இருந்துச்சு. அந்த ஒரு மிஷினை எப்படி ஹேண்டில் பண்ணிவிட்டு இவ்வளோ ப்ராப்பராக அவ்வளோ அழகாக பண்ணிவிட்டு, ஒரு ஹாலிவுட் படத்துக்கு நம்ம கிராஃபிக்ஸ் பார்த்துருப்போம், ஹாலிவுட் படங்களில் நிறைய அந்த மிஷின்ஸை பார்த்துருப்போம். இந்த மிஷின்ஸ் உங்களுக்கு கண்டிப்பாகவே ஒரு வியப்பாக இருக்கும். நான் இவ்வளோ படங்கள் பார்த்துருக்கேன், என்னோட அதிகமாக நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க. ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு மிஷின்ஸை நம்ம இது வரைக்கும் பார்த்ததில்லை. கண்டிப்பாக இந்த படத்தில் இந்த ஒரு கன் மெட்டீரியல் வந்து ரொம்ப அருமையாக பண்ணியிருந்தார் ஆர்ட் டைரக்டர். எனக்கு ரொம்ப பயங்கர சப்போர்ட்டாக இருந்தார். சவுத்துலேருந்து போனது எனக்கு ஃபுல் சப்போர்ட்டாக எனக்கு இருந்து இந்த படத்துக்கு எனக்கு ரொம்ப ஹெல்ப் பண்ணார். அதே மாதிரி இந்த டீம் எல்லாருமே, இந்த ப்ரொடக்ஷன் டீமாக இருக்கட்டும், அசிஸ்டன்ட் டைரக்டர்ஸ் ஏடிஎஸ் டீமாக இருக்கட்டும், டிஓபி டீம்ஸ் எல்லாருமே எனக்கு ரொம்ப சப்போர்ட்டாக இருந்தாங்க. ஒரு ஃபஸ்ட்டு பாம்பேயில் போய் ஒரு படம் பண்ணுறேன்ற ஒரு நினைப்பே இல்லாமல் என்னை கை தூக்கி கூப்பிட்டு வந்தாங்க. என்னோடய ஹார்ட் ஒர்க்குக்கு அவங்களுக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது. ஸோ இந்த படம் வந்து உங்களுக்கு ஒரு ஆக்ஷன் ஒரு பெரிய பேக்காக இருக்கும். ஒரு பாச போராட்டம் இருந்தாலும் ஒரு ஆக்ஷன் பேக்கும் அதில் நல்லா இருக்குது. கண்டிப்பாக அது உங்களுக்கு ஒரு சந்தோஷம் கொடுக்க வேண்டிய படமாக இருக்கும். தேங்க்யூ சார். அனைவருக்கும் என் அன்பான வணக்கம். தமிழில் ரொம்ப நாளாக நான் கொஞ்சம் படம் பண்ணல. இந்த அனிமல் மூலியமாக வந்து உங்களெல்லாம் மீட் பண்ணுறது எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது. முதல்ல கதை கேட்கும்போது இப்போ ரன்பீர் சார் வந்து என்ன சொன்னார், இந்த கதை கேட்டதுக்கப்புறம் எனக்கு ஒன்றுமே புரியல, நான் எப்படி இதை பண்ணுவேன்னா, நான் அப்படி அவருக்கு என்ன டவுட் வந்ததோ அதே மாதிரி தான் ஆஸ் அ ப்ரொடக்ஷன் டிசைனராக எனக்கு வந்து ஒரு சேலஞ்சிங்கான விஷயங்கள் இருந்தது. அவருடைய இந்த படங்கள் என்ன முக்கியத்துவம்னா, இன்றைக்கி வந்து ஸ்பெஷல் எஃபெக்ட்ஸ், ஸ்வாகு, ஒரு மாசு அப்படின்னு எல்லா படத்துலையும் வருது, நம்ம பார்க்குறோம். ஒரு கதையோடு சேர்ந்து ஒரு எமோஷனலோடு சேர்ந்து எல்லாம் சேர்ந்து வந்த ஒரு காம்போ மாதிரி தான் எனக்கு இது வந்து தோணுச்சு அவர்கிட்ட கதை கேட்கும்போது. முன்னாடி ஒரு இனிஷியலாக இப்போ அந்த ஒரு கன் சீன் வந்து அந்த ட்ரைலரில் நீங்கள் பார்த்துருந்தீங்கன்னா, கதை சொல்லும்போது நமக்கு ஒரு கன்று வேணும், ஒரு மிஷின் கன்று மாதிரி வேணும் அப்படி தான் சொன்னார். ஸோ நரேஷன் ஃபுல்லாக முடித்த உடனே ஏதோ நான் சாதாரணமாக மினிகன் மாதிரி ஒன்று பண்ணி கொடுத்துடலாம் நினைக்கக்குள்ள கதை கேட்டு முடிச்சோன்னு தான் தெரியுது ஒரு டிசைன் பண்ணதுக்கப்புறம் ஒரு 500 கிலோ
அந்த ஒரு ஃபுல்லாக ஸ்டீலில் பண்ண ஒரு கன், ஒரு 500 கிலோஸ் அதில் ஒரு உட்காந்து அது ஒரு ஒரு டம்மி மாதிரியே இருக்காது. ஸோ ஒரிஜினலாக க்ரியேட் பண்ணுறதுக்கு அது ப்ரொடக்ஷன் வந்து அவ்வளோ பணம் ஸ்பெண்ட் பண்ணி நாங்கள் ஒரு 4 மாதம் ஒரு ஒரு அட்லீஸ்ட் ஒரு 100 பேர் கான்செப்ட் டிசைன்லேருந்து ஆரம்பித்து அதை ப்ராப்பராக ஸ்டீல்லையே பண்ணோம், ஃபுல் ஸ்டீல்லையே பண்ணோம். வண்டியை நகர்த்தணுனாலே லேட் ஆகும். இதில் இன்னொரு விஷயம் என்னென்னா, ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாம் ஃபோன் பண்ணி நல்லா இருக்குடா ட்ரெய்லர் பார்த்தேன், இதெல்லாம் சிஜியான்னு கேட்டாங்க. ஆக்சுவலாக வந்து எனக்கு சந்தோஷமாக தான் இருந்தது. ஏன்னா முடியாத ஒரு விஷயத்தை தான் வந்து சிஜியில் பண்ணுவாங்க. சரி ஃபிசிக்கலாக பண்ணது மாதிரி தெரியல அப்படின்னாங்க. ஸோ அதனால் அந்த வண்டி வந்து ஒரு ஸ்பெஷல் ஒரு 20 நிமிஷம் ஒரு ஆக்ஷன் சீக்வன்ஸ் வந்து எனக்கு இப்போ என்னுடைய அனுபவம் 20 வருஷம் இந்த சினிமா இண்டஸ்ட்ரியில் எனக்கு வந்து புதுசாக இருந்தது. கதை கேட்கக்குள்ள ஒரு அரை மணி நேரத்தில் ஒரு ரன்பீர் இருப்பார், அப்புறம் ஒரு ரன்பீர் இருப்பார், அப்புறம் ஒரு ரன்பீர் இருப்பார். ஒரு 8-10 படம் பண்ண ஒரு ஃபீல் ஒரு வந்துடும் நமக்கு. போரே அடிக்காமல் அப்படியே லிஃப்ட் ஆகிட்டே போயிட்டு இருக்கும். சரி, ஆஸ் அ ப்ரொடக்ஷன் டிசைனரை தாண்டி கதையில் எனக்கு வந்து ஒரு கதை ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது. இது வரைக்கும் பெரிய படங்கள்லாம் நான் ஒர்க் பண்ணியிருக்கேன். எனக்கு இந்த படத்தில் சேலஞ்சிங்காக இருந்த ஒரு விஷயம் என்னென்னா அந்த ஒரு மிஷின் கன்னு தான். ஏன்னா 4 மாதம் போராடி 100 பேருக்கு மேலே வேலை பார்த்து இப்படி வந்து ஒரு ஃபிசிக்கலாக ஒரு விஷயம் நம்ம பண்ணியிருக்கோம். டிஜிட்டலாக பண்ணி அப்படியே நம்ம வந்து ஒரு கொடுத்துடல. ஸோ அது ஒரு ஹார்ட் ஒர்க் பண்ணி அவ்வளோ எஃபெக்டாக அது இருக்குன்னா அதுக்கு பின்னாடி அவ்வளோ பேர் ஒர்க் பண்ணியிருக்காங்க. அப்புறம் சந்தீப்பை பண்ணி சொல்லணும்னா, நான் வந்து இப்போ இந்த மாஸ்க் அந்த டீசர்லேயே வந்து ரொம்ப ஃபெமிலியராக ரொம்ப அவுட் ஆஃப் த பாக்ஸாக இருக்குது அப்படின்னாங்க. இப்போ ஜென்ரலாக பார்த்தீங்கன்னா ஒரு டான்சர்ஸோ இல்லை ஒரு ஃபைட்டர்ஸோ ஒரு ஆக்டர்ஸோ நிறைய படங்களில் அவங்க வருவாங்க. அப்போது டான்ஸ் ஆடுக்குள்ளே இவர் நான் தெரியும், எப்பயுமே இவர் ரைட் சைடில் ஆடுவார், லெஃப்ட் சைடில் ஆடுவார், இந்த ஃபைட்டர் நான் பார்த்துருக்கேன், ஜம்ப் பண்ணுவார். இதில் ஆடியன்ஸ்க்கு அந்த ஒரு ஃபீலே இல்லாமல் ஃப்ரெஷ்ஷாக பார்க்குற மாதிரி எல்லாருக்குமே ஒரு ஸ்கல் கொடுத்து ஒரு புது ஐடியாவை வச்சு படத்தில் மட்டும் அது மாதிரி சந்திப்போட ஸ்பெஷல்னு அதுதான். எல்லாத்துலேயுமே எல்லா டெக்னீஷியன்ஸ்க்கும் எல்லா ஆக்டர்ஸ்க்கும் எல்லாருக்குமே ஒரு நல்ல ஒரு ஹோப்பான படமாக இருந்தது. நீங்கள் ரன்பீர் சாரோட ஆக்டிங், அவர் பாபி சார், இன்னும் நீங்கள் சொன்னீங்கன்னா ரஷ்மிகா மேடமோட பெர்ஃபார்மன்ஸ் பார்த்தாலும் பயங்கரமாக இருக்கும். எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷம் இந்த படத்தோட நான் ஒரு பாட்டா இருக்கேன்னு சொல்லிட்டு. தேங்க்யூ. Thank you, sir. Now over to the questions கேட்கலாம். There is a easy gamble going for mom-son relationships. Mere Paas Mahe is very famous. Even today, we just get up hearing that dialogue. And what is the gamble in going for this dad-son relationship? I think to answer your first question, I think the conviction came from the director. I think Sandeep Reddy Vanga is somebody who is very original. He's one of the most original filmmakers I've met. Because whatever he was narrating to me, us on set, we never had any reference to it. Usually, you know, when you're making a movie, somebody gives you a scene, okay, this is the emotion. You think, acha, in this film, this had happened. You think of a South Indian film, a Hindi film, a Hollywood film. But in this film, whatever he was narrating, everything seemed so original that we all were very inspired to, you know, do something very original. So all the credit goes to the director, Sandeep. And to answer your second question, yes, you are right. You know, especially in Hindi movies, we really tap into the mother-son relationship a lot. You know, even if we've seen films like, say, KGF, you know, which has the mother-son emotion. But I think this father-son emotion was something which inspired Sandeep to write this story. He told me the first time I met him, I asked him, I said, why did you think of this story and how did you think of this story? He's saying, I thought of the story starting with only one thin line, is that where would the obsession a son has for his father, where would it drive him to? What would it drive him to? To what kind of extremes? What would he do to protect his loved ones? Where would he go in his mind, in his actions? And I think that was a very interesting take on a father-son relationship, the obsession between father and son. So that was very exciting to be a part of. Ranbir, congrats to Animal. Say a few words about our Tamil audience. Well, you know, the films and the culture that the Tamil audiences has been having over the years, we've seen videos of how you all celebrate cinema, how you all celebrate music, how you all celebrate your heroes and your heroines and everything. And I think that's very inspiring to watch, you know, as an actor, somebody who aspires for that. When you see Rajni sir's entry, or when you see Telepathy Vijay sirs, or all the great stars, you know, Kamal Haasan sir, Ajit sir, you know, you see that, you know, their audience and their fans, they support them so much, they love them so much, they love the culture of cinema and movies so much. And I think that's very inspiring. And I think everywhere in the world,
I think the Tamil root, the audience is a very strong base out here, and that's very nice. Thank you. Rashmika, Tamil industry, Telugu industry, now Hindi industry. எப்படி இருக்கு சொல்லுங்க. What is the role you played, Animal? Sorry? தமிழ், தெலுங்கு, ஹிந்தி இண்டஸ்ட்ரி எப்படி இருக்கு உங்களோட ஒர்க் எக்ஸ்பீரியன்ஸ்? அனிமல்ல என்ன ரோல் ப்ளே பண்ணியிருக்கீங்க? Tamil, Telugu, Hindi, Kannada, ये industry, what do I say? எல்லா இண்டஸ்ட்ரி டிஃப்ரெண்ட் டீம்ஸோடு வேலை பண்ணிட்டப்போ டிஃப்ரென்ஸ் இருக்கு மேம். ஆனால் இண்டஸ்ட்ரியோட டிஃப்ரென்ஸ் எதுவுமே பார்க்கல. ఈ ఫిల్మ్లో வந்து గీతాంజలి క్యారెక్టర్ வந்து I think Geetanjali understands the hero better than anyone else, better than his mother, his father, his cousins, better than anyone else. Geetanjali understands the hero and she's grown up with him and she's married to him and she has the children. He's the father of her children. So I think like she is one grounding factor in his life, but also for a Geetanjali character, nothing else matters in her life more than her husband. So I think that is the beauty in the film. See, again, all these emotions, you can't speak about these emotions, you should just watch it. So probably after the release, I'll have better things to say and more things to say. And I think the only thing I can say is, this is the most intense character that I have played in my life as an actor, and it's the most real character without any sugarcoating or without any sort of filter. This is the most raw character that I've played in my life, so I'm very excited to get more roles like this. Congratulations. Thank you. Hello, Mr. Ranbir. Yeah, also Hello, one Mr. thing. Ranbir. Sorry, I cut you off, sorry. You know, ma'am, you know how I explain my character in this film? I keep saying that I'm the zookeeper for all the animals. Hello, I Mr. literally Ranbir. feel like Shalini that, so- here. Did you finish? Hi, Shalini. Shalini here, and welcome back to Chennai. Thank you. Actually, parents versus kid. There will be a natural love, actually, so we don't need to any efforts or that. So in this movie, the obsessed love on father. Did you have any doubts on that in the script in the initial stage? No doubt at all. I think most of, especially the Indian, the Indian males, they always have some form of conflict with their father. You know, there is always this distance, you know, because there's so much of respect, but there is also fear. So I think the father-son emotion, especially in India, is something which is very sensitive and it's not tapped into too much. So I think this film will really tap into that very interestingly. So I'm really looking forward to that. So another question. Actually, obsessed love on father. Is that bad or good? What is going to project in this movie? I think any kind of obsession is not healthy. You know, sometimes there are some deep-rooted childhood scars that you have which remain. That's why you have the obsession. Everybody loves their parents. You know, nobody does not love their parents. But I think obsession is something which can get very unhealthy. In this film, of course, he's an obsessive lover of his father. He's somebody who is obsessed. But that also made a very interesting movie out of him. You know, that character became interesting because of that obsession. So that's okay for the movies. I'm not sure if that's okay for real life. You know, that's too much obsession for real life. Ranbirji, Ajit. this is Karthik, வேற லெவல் சினிமா. Hello, Karthik sir. ஒரு கொஸ்டின், ஜி. அதாவது அப்பா பையன் சென்டிமெண்ட், அதாவது ஃபாதர் சன் சென்டிமெண்ட். ஆனா நேம் டைட்டில் வந்து அனிமல். இது எந்த வகையான அனிமல்? ஏன் அனிமல்ன்ற பேரு? மேடம் ப்ளீஸ் டிரான்ஸ்லேட். What kind of animal? It's a dad-son sentiment, but why animal? Because I think you're seeing this film through the perspective of this character, which is the character I play, and other characters which I can't speak about. You should, once you see the film, you'll understand. But I think the reason why Sandeep Reddy Vanga called this film Animal is that animals behave out of instinct. They don't behave out of thought. So this character that I'm playing, he behaves out of instinct. To protect his family, he's not thinking, he's behaving out of instinct, he's impulsive. I think that's where the title Animal came, and once you see the film, you'll realize,
this film suits this title, you know. Another one question. Bobby Deol, Anil Kapoor, உங்களுக்கு question you only. Bobby Deol, Anil Kapoor, இவங்கெல்லாம் இருக்கப்ப அந்த லைன் லைட் வந்து அவங்க மேலேயும் படம், உங்களுக்கு வர வேண்டிய மாஸ் அவங்களுக்கும் படம், அதை எப்படி பார்க்குறீங்க? So since you are sharing the screen with the other big stars, so they will also get the space. So how do you see that? I think, sir, so far I've not done any mass movie. I've never got any mass moments. And it's usually when you work with actors like Mr. Bobby Deol, Mr. Anil Kapoor, who are so accomplished in making movies of this genre, you get their fans to come and watch you also because they're coming to watch them. So sometimes you have to piggyback on actors and big stars so that, you know, you can also grow your audience. But yes, it's I think one of the first for me, so I hope that the audience accepts me. ராஷ்மிகா மேம், ஒரு கொஸ்டின். நீங்க இந்த மாதிரி இப்போ மல்டி லாங்குவேஜ் எல்லாம் பண்றீங்க, சவுத் இந்தியன் ஹீரோஸோட நடிக்கிறப்ப கம்ஃபர்டபுளா ஃபீல் பண்றீங்களா, இந்த மாதிரி நார்த் இந்தியன் ஹீரோவோட நடிக்கிறப்ப கம்ஃபர்டபுளா ஃபீல் பண்றீங்களா? அதை மட்டும் சொல்லுங்க. அது ஏதோ ஒரு கொஸ்டின் சார். எனக்கு சார் எனக்கு ஸ்கிரிப்ட் ரொம்ப முக்கியம் சார். ஸ்கிரிப்ட் ரொம்ப முக்கியம். டைரக்டர் சார் விஷன் என்னன்னா அது ரொம்ப முக்கியம். அண்ட் ஆல்சோ acting with such big stars is such an honor for a person like me because I've literally come from Coorg and I didn't think I would be an actor, and today I am sitting in the same stage as such great people. So I'm so feeling super honored and I'm really grateful for what has life offered me. So for me, I feel like every opportunity that I get, I feel like I'm blessed. So I'm just having fun. I'm just praying God and thanking God and being super grateful because of all the love that I receive in every language or every state that I go to. So I'm just grateful, sir. Yeah, there's no like, okay, different heroes or different directors. It's not that. Hi, Ranbir ji, right at the end. To your right, to your left. Right here, right Yes. here. Hello, sir. Hi. Welcome to Chennai. Thank you. During the course of the speech, the technicians from the south said that they've canned a wonderful action sequence for the film, and we're kind of curious. It kind of looks impressive as well. And during the course of the speech, they said that the gun that they've fashioned is never been fashioned before. It's almost 500 kgs. We see you operating the weapon in the screen. I think you would have required some amount of effort to kind of operate it, because ideally a weapon like a machine gun is difficult to handle, and something that heavy would have required quite a bit of effort. Could you tell us a little more about how you made the effort? Well, I remember the first time Suresh Anna showed us the bike and the gun, which was this what would you call it? A gun bike, sir? A bike gun? A war machine. We were like shocked. How did he imagine this? It was amazing, and he did it from scratch. It's such an original piece. It was a great idea that Sandeep and Suresh Anna had, and I think when you're acting for movies, you're not really shooting the gun, so you have to pretend and you have to have the imagination that if you're operating a machine which is so heavy and large, what would that do to your body? What would that do to your ears? Because you're shooting for hours. So that I really had to imagine that, because of course the bullets are coming in CG. It's not in real. That's the magic of the movies. But I think just the idea was so fascinating. The creation was so amazing that I just feel lucky, that I have an image like that of shooting a gun like that. One question to Bobby Deol. Bobby ji, a question to you. In the past, your father as well as your brother have depicted the kind of role which you have done here. Action-packed and very powerful. By any chance, did you have any opportunity to discuss your character with either your father or your brother? I don't think my dad and my brother have done many negative characters. Yeah, but they have done a lot of action films. The reference was to the action. Yeah, the action film. Yeah, I mean, I've done a lot of action in my life. I mean, my first film, I did action. So it's always been a Deol thing. The Deols were known to be the action men. There's also this thing that the Deols don't die. So it's. I mean, my dad was the first He-Man, and then my brother is. I mean, no one can be as tough as my brother. Gadar proved that. I mean, the real action hero from Hindi cinema. So it's just.
I'm lucky that I'm a part of Animal and I got to do this action sequence. And Ranbir and me, we really worked hard. And as Ranbir was saying earlier, I have to piggyback on him, not him, because he's such a superstar and I love him. So I'm just happy that this action sequence which you'll watch in the movie is going to be so different, so well choreographed, so well thought, so real. You know, there's no special effects in the fight sequence. It's just raw, brutal, two animals fighting kind of an action. Bobby over here on the right, on the left side. Come in. You said you are very choosy and you matter. I mean, you give priority to quality a lot than quantity, and it's your random wish. You do films, but suddenly we see you doing Animal, and then you heard that you're That's part. why I was choosy. I was lucky to get. I like you to get, and you're also doing a couple of. I heard like you're doing a couple of South Indian projects too. But what compelled you to accept Animal One? And also, is that got to do with your producer Gulshan, because you share a good rapport with him? Can you just throw? I think the story goes back to Sandeep, the director. I think he's the only director who's made one film twice and made them super hits both the time. And I loved both his films which he had made. And I got a call from him saying he wants to meet me. And I was like, is it really him calling me? And then finally it was him, and he chose me. And I was so happy. I was like, I think God has been really kind that I got this part. And I think it's once in a lifetime kind of a character. And I really, really enjoyed playing it. Hi sir, Ranbir sir. एक second, I'll just take his question. Thank you, sir. जी. I think that was Sandeep's idea. When he told me this, I said, sir, please don't. I don't consider myself as a superstar, and in our Hindi cinema, we don't do this. He said, no, I look at you like this, so I'm going to present you like this. So it was his idea. I also must tell you that our set was such a multicultural set, because we had Hindi-speaking actors, Punjabi-speaking actors, Malayalam, Kannada, Tamil, Telugu. I think we had the entire language of everybody in India speaking on our set. And especially Supreme sir, because he speaks very less English and Hindi. But we had we just could understand each other, because there was so much of love and so much of inspiration and so much of understanding that, you know, it was really heartwarming to see a set like that which had so many languages and cultures. Hi, sir. Thank you, thank you. I think we are done You had with a the question? questions. Yes, Thank sir. you so much. Who had? Yes, sir. आपके पीछे that sir is saying के over. Sir, this is Surya from JRTV. Sir, after the COVID, we will create more pan-Indian movies. Do you think pan-Indian movies is our future?